வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுமா? இந்த மின்சாரத்தை நாம் ஒதுக்கிவிட முடியாது. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒதுக்கிவிட முடியாது. இது விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் வந்து கொண்டே இருக்கும். உற்பத்தி சக்தியுடைய வளர்ச்சி என்பதை எவராலும் தடுக்க முடியாது. மனித சமூகத்தினுடைய மாற்றத்திற்கு அடிப்படை காரணமே கருவி என்று சொல்கிறான் கார்ல் மார்க்ஸ். எப்படி மனிதனாக மாறினான்? மனிதனை மாற்றியது உழைப்பு, கருவி, இயற்கை. இந்த மூன்றையும் கொண்டிருப்பது தான் மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் a பேசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டி என்று சொன்னான். பொருள் உற்பத்தி தான். வெறும் கையை தூக்கி அடித்தவன், கல்லை தூக்கி அடித்தவன், அந்த கல்லிலிருந்து தொடங்கிய வாழ்க்கை தான் இன்றைக்கு கம்ப்யூட்டராக மாறி இருக்கிறது. அந்த வரலாற்றிலே தான் புராதன புதுவுடைமை சமுதாயம், அடிமை சமுதாயம், நில உடைமை சமுதாயம், சக்கரத்துக்கு பின்னால் முதலாளித்துவ சமுதாயம், அது வளர்ந்து ஏகாதிபத்தியம், மாரிபண்டலை, ஃபேசிஸ், இப்படியெல்லாம் வளர்ந்திருக்கிற காட்சியை பார்க்கிறோம். இதையெல்லாம் இங்கே சொல்கிற காரணம் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாஸ் தான் ஆரம்பிக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் அறிக்கை தொடக்கமே தான். ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். வர்க்க போராட்டத்துடைய வரலாறு தான் விஜய்க்கு வரலாறு தான். அது ஆண்டார்களுடைய வரலாறு அல்ல, ராஜராஜ சோழனுடைய வரலாறு அல்ல. உழைக்கிற மக்கள், அவர்கள் இருக்கிற போராட்டம் தான் அடிப்படை. இதெல்லாம் நான் சொல்றது காரணம், இதை எப்படி அடைவதுன்னு சொல்கிற போது ஒரு தேசத்துடைய இதில் ப்ளூ பிரிண்ட்ல எல்லோரும் எல்லாமே பெற வேண்டும். இங்கு இல்லாமல் இல்லாத வேண்டும் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே 1847 தான் மார்க்ஸ் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வள்ளுவர் சொல்லிட்டு போயிட்டான். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்னா பயோடைவர்சிட்டி எங்க போயிட்டாரு. பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் யாரு? நூலோர் தொகுத்தவற்றுலாம் தொடங்கினானே. இதை விட எனக்கு பெரிய மார்க்சிசம், இதை விட என்ன மார்க்சிசம்? எங்கே மார்க்சிசம் இருக்கிறது சொன்னால், the philosophers so far interpret the world so far, but the point is how to change of it என்று கேட்டான். யாக்கெல்லாம் பண்ணுவான்? எல்லோரும் மின்புற்றிருப்பதெல்லாம் யாமொன்று முறையின் பராபரமே இந்து மதத்தில் போதிப்பான். ஒரு கண்ணத்தை இடத்துல மறுகணத்தை கொடுன்னு சொல்றான் கிறிஸ்தவர். அது இருக்குது. பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பசித்திருக்கிற போது உணவின் பாதையை கூடுகிறது இஸ்லாம் எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் எல்லா கோயிலுக்கு முன்னாலேயும், எல்லா தேவாலயத்துக்கு முன்னாலேயும், எல்லா மசூலுக்கு முன்னாலேயும் பிச்சைக்காரன் உட்காந்துட்டு இருக்கிறான். பிச்சைக்காரன் கடவுள்கிட்ட கேட்க மாட்டேங்கிறான், மனுஷன் தான் கேட்குறான். அவனுக்கு தெரியும் கடவுள் கிடையாது, சோறு போட மாட்டான்னு தெரியும். ஆகவே பிச்சைக்காரன் போகிறான். எல்லா கோயிலும் இருக்கிறான், எந்த சாமியும் தீர்க்கலை. ஆகவே தீர்க்கக்கூடிய என்னவென்று கேட்டால், எனது உழைப்பு ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் உழைக்கிற உழைப்பில் 4 மணி நேரத்தில் உழைப்பின் கூலி வந்து விடுகிறது. அந்த கூலியிலே மீதி பாதி 4 மணி நேரம் உழைப்பு உபரி உழைப்பாய், உபரி லாபமாய், குவிக்கப்பட்ட மூலதனமாய் எங்கோ போகிறது. அந்த உபரி உழைப்பை, லாபத்தை எவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ அவன் தான் ஆளுகிறான். ஆகவே உற்பத்தியிலே சமூகத்தன்மை உண்டு, விநியோகத்திலே தான் கோளாறு இருக்கிறது. இந்த விநியோகம் என்று சொல்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் என்று சொல்றமே, இங்கு தாங்க பிரச்சனை. இதை காப்பாற்ற உருவானது தான் அரசு. இங்க இருக்கிற அரசாங்கம் கிடையாது. அரசாங்கம் என்னதான் இங்கே ஸ்டாலின் இருந்தாலும் கூட 5-6 மண்டல தொழிலாளிகள் 1753 பேர் நியாயம் கேட்கிறான். 10 வருஷம் வேலை பார்த்துருக்கிறான். சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பின் பிரகாரம் 21 hours ஒர்க் பண்ணா, 240 days ஒர்க் பண்ணா அவனை பர்மனெண்ட் ஆக்கணும். 1981 சட்டத்தின் பிரகாரம் 450 நாள் வேலை பார்த்தா இந்த பர்மனெண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் டீம்டு டு பி பர்மனெண்ட் ஒர்க்கர். இங்கே 10 ஆண்டு காலம் உழைத்திருக்கிற தூய்மை பணி தொழிலாளியை யாரோ ஒரு கார்பரேட்டுக்கு விட்டு எனக்கு நியாயம் கொடுன்னு கேட்டால் 3 வேளை சோறு போடுறங்கிறார். இவர் யாரு பக்கம் நிற்கிறார்? இவர் உன் சமூக நீதிக்காக நான் நிற்கிறேன், பாசிசத்துக்கு நான் நிற்கிறேன். ஆனால் யாருக்காக சேவை செய்கிறீர்கள்? மோடி கார்பரேட்டுக்கு வேலை செய்ய எனக்கு தெரியும். அம்பானிக்கும் அதானிக்கும் இந்த தேசத்துடைய வளங்களை தூக்கி கொடுத்து எனக்கு தெரியும். சமந்தா தீர்ப்பிலே வளங்கள், கனிம வளங்கள் மக்களுக்கு சொந்தமானதுன்னு சொன்னான். இந்த ரிசோர்சஸ், மினரல்ஸ் யாருக்கு சொந்தமான சமந்தா வழக்கில் சொன்னா 1997 சுப்ரீம் கோர்ட். அதை அமல்படுத்த தாயா போராட நான் ஸ்டான்சாமி, ஒரு பாதிரியார், இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து போன மனிதன், அங்க இருக்கிற மக்களோட மக்களாக வாழ்ந்தான் ஐயா. ஒரு சாதாரண குடிசைக்குள்ள அமர்ந்து கொண்டு மக்களோட மக்களாக வாழ்ந்து நின்றவன், பாக்ஸின் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவன், தானே வைத்து குடிக்க முடியாத மனிதன் தன் லேப்டாப்பை தூக்கி கொடுத்தான். முந்தியே விகிர் தேசாய் சொல்றாரு, ஐ ஹேட் டிஸ்கஸ் வித் ஒரு செமினார். ஏற்கனவே அவர் கைது பண்ணுறதுக்கு முன்னாலே குடிச்சார் பூரா லேப்டாப்பை எல்லாம் பார்த்தான். எந்த அப்சல்யூட்லி தேர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் அட் ஆல். இதே தான் சாய்பாபாவுக்கு வச்சு 10 வருஷம் தண்டிக்கப்பட்டார் கீழ்கோட்டில்.
ஆனால் அப்பலட் கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிச்சீங்கன்னா இதே வார்த்தை, அப்சல்யூட்லி there is no iota of evidence against him, ஒரு துளி கூட சாட்சியம் இல்லைங்கிறான். ஆனால் 10 ஆண்டு காலம் அந்த மனிதன் சிறைக்குள்ளே மாற்றுத்திறனாளியாய் தன்னுடைய ஒரு மலம் கழிப்பிற்கு போவர் கூட ஒருத்தர் உதவி செய்யணும், அது கூட ஒரு எஸ்டி தான் உதவினார் உள்ளார. 10 ஆண்டு காலமாய் சிறைச்சாலைக்குள்ளே கிடந்தானே அந்த மாமனிதன் சொன்னா, எனக்கு 2 காலம் இல்லை, எங்கள் அம்மா வந்து என்னை தோளில் தூக்கி போட்டு தான் கொண்டு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போவாங்க. படிச்சு நிமித்து அப்போனா ஒன்றுமே இல்லை, நான் பெரிய நான் நினைக்கிறேன் என்னை சொல்கிறாங்க. அந்த மாமனிதனுக்கு முன்னால் நம்மளாம் ஒன்று தூசி போகிறான். அப்படியே தாவி கொண்டு போய் ஸ்கூலில் வர்றாங்க. அந்த மாநிலத்திலேயே முதல் மாணவனாக வர்றாரு, கோல்டு மெடல் வாங்குறாரு போகிறான், பேராசிரியர். ஆனால் பழங்குடி மக்களுக்காக நிற்கின்றான், அந்த மக்களுக்காக போராடுகின்றான். சான்சாபி சொன்னாரே, நான் வாய் மூடிக்கொண்டிருக்க மாட்டேன், ஐ கேனாட் ஷட் மை ஐஸ் டுவர்ட்ஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் சொன்னான். அநியாயத்துக்கு நான் பொறுத்திருக்க மாட்டேன், கண்களை மூடிக்கொள்ள மாட்டேன் சொன்னார். அதே போலவே தான் விளக்கப்பட்டார். ஆனால் அவரை சாதாரண லேப்டாப் வச்சு பீமா கொரியா வழக்கிலே சுதா பரத்வாஜையும் சோனி பாபியையும் காட்லியையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான பாபரும் போராளிகளையும் அடைத்து வைத்திருக்கானே, துப்பாக்கி கொண்டிருந்தா ஒரு சாதாரண குச்சி இருக்கான்னு கேட்க தெரியாது, குச்சி கூட கிடையாது, தெரியாதுங்க. ஏன் தெரியுமா? குச்சி கூட இதில் என்ன வருது? இப்போ யுஏபிஏலாம் இன்டென்ஷனுங்கிற வார்த்தை ஒன்று இருக்குது. இன்டென்ஷனுங்கிறது நோக்கம் எனக்குள்ள இருக்கிறது. ஏ இன்டெண்டட் டு மர்டர் பி which is not an offense at all. ஏ பியை கொல்லன்னு போட்டு நினைக்கிறாங்க படத்துல. நினைப்பது, அவன் கொல்லுகிற நோக்கம் ஒரு சட்டத்தின்படி குற்றம் அல்ல. இட்ஸ் only a mens rea that is gripped in the man's mind. Unless it is converted into overt act, then only it will become actus reus. எப்போது குற்றமாக முடியும்? Any act or omission prohibited by law for the time being forceகிறான் இந்திய தண்டனை சட்டத்தில். அந்த நோக்கம் நடைமுறையில் வந்து செயல்படணும். அது செயல்படாமல் கூட போகலாம், அட்டெம்ப்ட் தான் போதும். ஆனால் நினைச்சாலே குற்றம் என்பது தான் 124A. அதில் தான் பாலகங்கார தலைவரை போட்டான், காந்தியை போட்டான். காந்தி மேலே போட்ட 124 வந்து பிரிட்டிஷில் வந்து நிற்க வைக்கிறான் பிரிட்டிஷ் ஜட்ஜு. அப்படியே வந்து காந்தி வர்றாரு, அவரை பார்த்து எந்திரிச்சிக்கிறான் ஜட்ஜு. அப்புறம் உட்காந்து சொல்கிறாரு, ஐயா உங்களை பார்த்தா உலகம் பூரா உங்களை போராட்டுறாங்க, எனக்கும் பெருமை உண்டு, தயவு செய்து கொஞ்சம் ஒச்சுக்கலையா, எனக்கு இருக்கிற பவரை வச்சு உங்களுக்கு குறைச்சி தரேங்கிறான். அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, ஐயா நீங்கள் உங்கள் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள், ஏன்னா அவர் பேரிஸ்டர் தானே, ஒன்றும் தெரியாதெல்லாம் கிடையாது, உங்கள் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள், என் வேலையை நான் பாருங்கள். இந்த தேசத்தின் மீது ஆக்கிரமித்தவன் நீ, ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக தொடர்ந்து நான் செய்வேன் என்று முழக்கமிட்டார் காந்தி. அவர் வந்து 8 வருஷம் தண்டனை கொடுத்தார், 8 வருஷம் தண்டனை கொடுத்தார். இதுக்கு 124A என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ் தட் ஹஸ் பீன் perpetuated into action. நடைமுறையில் வரல, நினைச்சா போதும். ஃபீலிங் டிஸ்அஃபெக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் தி ஸ்டேட், நினைச்சாலே போதும். அரசுக்கு எதிராக நினைத்தால் உள்ளதெல்லாம். அதே தான் இங்கே வந்து யுஏபிஏல என்னது, வித் இன்டென்ட் ஆக்ட் ஆர் இன்டென்ட் டு டூ எனிதிங் இன்ஃப்ரிஞ்சிங் தி யூனிட்டி, இன்டெகிரிட்டி, சாவரனிட்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆஃப் தி நேஷன் ஆர் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட்ங்கிற வார்த்தை. நினைச்சா போதும், ஒரு கல்லை வச்சு போடலாம். அப்படி வெறும் ஒரு பென்ட்ரைவையும் இதே வச்சு போட்டது தான் அத்தனை பேர் மேலேயும் இன்னைக்கு நடக்கல, கேஸ் நடக்கல. இப்போ தான் ஆர்சனல் சொல்லக்கூடிய நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இன்டர்நேஷனல் ஃபரன்சிக் லெபரட்டரி அங்கே இருக்குது. இதை பூரா அனுப்புகிறானுங்க. எந்த சாய்பாபா இன்ஸ்டிடியூஷனல் மர்டர் என்று சொன்னமே ஸ்டான்சாமி, அவரை வந்து அவருடைய அந்த லேப்டாப்பையும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறானுங்க. அதில் பார்த்தோம்னா த மால்வேர் ஹஸ் பீன் பிளான்டட் இன் த கம்ப்யூட்டருங்கிறான். என்னுடைய லேப்டாப்பில் அவன் திணிக்க முடியும், இப்போ வந்து இப்போ திணிக்க முடியும், அப்படி போட்டதாங்கிறான். அதை தவிர எவிடன்ஸே கிடையாது. அப்போ நினைச்சாலே குற்றம். இப்போ இப்போ 124 எடுக்கணும்னு சொன்னோம், எடுக்கணும்னு சொல்லி போட்டு எதை கொண்டு வந்து இந்த தேசத்தின் விடுதலையை ஒடுக்க பார்த்தானோ, அடக்க பார்த்தானோ. 120AB இஸ் நாட் இன் த ஒரிஜினல் மெக்காலேஸ் ஐபிசி. அது பின்னால் தான் புகுத்துறான். எப்போ இந்த தேசத்துடைய விடுதலை போராட்டம் வெடித்து கிளம்புகிற போது ஒடுக்குவதற்காகத்தான் உருவாக்குறான். போலீஸ் சட்டம் 1860 மக்களுடைய ஒடுக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம். இந்த ரெண்டையுமே கொண்டு வந்து எப்போ கொடுக்குறோம்? ஆர்டிகிள் 19(1)A த ரைட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் என்பது, பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை, கருத்துரிமை என்பது அடிப்படை உரிமை. அது காற்றுக்கு வேலி போட முடியாது, என் கருத்துக்கு நீ தடைபட முடியாது என்கிற ஆர்டிகிள் 19(1)A இருந்த பின்னால் 124 இருக்க முடியுமா? கேதர்நாத் சிங் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் 1962 வழக்கில் சொல்கிறான்.
அரசு என்பது வேறு, அரசாங்கம் என்பது வேறு. The government is elected with the people once in 5 years, whereas the state is a creation of statute. அரசியல் சாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்டிருப்பது அரசு. 5 ஆண்டுக்கு வரும் அரசாங்கம். மோடி அரசாங்கம் அதை எதிர்த்து இந்த மேடையில் இல்லை, நான் என்னையிலே பேசுகிறேன். The first anti-national is Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah என்று நான் பதிவு செய்தவன். நான் ஏன் தெரியுமா? இந்த தேசத்துடைய அடிப்படை கட்டமைப்பை தகர்ப்பதற்காக கொண்டு வந்த விவசாயிகள் இப்போ பாலகிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டில் பூரா திரட்டினார். போகிறான் 700 பேர் ஈகம் செய்தார்கள். நின்னா தெருவில் நின்று போராடினான். ஐயா சொன்னார், ஜவன் நம்ம இவரு சொல்றா சொல்கிறேன், அத்தகைய போராட்டம் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை. இந்த எஸ்ஐஆருக்கு எதிராக ஒரு யோகேந்திர யாதவ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பேசுகிறார். என்ன வெரி தோ யுவர் சப்மிஷன் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் நாட் ஹைலி சொபிஸ்டிகேட்டட் ஹார்வர்ட் இங்கிலீஷ் லைக் சந்திரசூட்டு ஓர ஏமாத்துறதுக்காக பேசினார் ஹார்வர்டு. அப்படி இல்லை. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், பட் இட்ஸ் இன் டெப்த், வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், வெரி வெரி சிம்பிள். எப்படி ஷூட் அப்படியே கேட்கலாம். பண்ணி நாங்களாம் மெய் மறந்து கேட்டோம் உங்களுடைய ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை சுப்ரீம் கோர்ட்டில். அங்கே கபில் சிவ் தான் பேசுவார், ஹரிஷ் ராவ் தான் பேசுவார், யோகேந்திர யாதவும் சிறப்பாக பேசுவார் நிரூபித்து காட்டிய மாமனிதன் கேட்டார். அப்படியே பேசும்போது பார்க்கணும். எடுத்து ஐஎம்ஆட்ட பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்லுவார், ஐஎம் கன்சியூமர்ங்கிறார். அதில் ஐஎம் கன்சியூமர் ஒரு வார்த்தை பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். மை மணி மை அக்கௌண்ட், மை மணி மை அக்கௌண்ட். அதான் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் நம்ம அருணாராய் கொண்டு வந்தது. எனது பணம், உழைக்கிற மக்கள் காலை எழுந்து மாலை இரவு வீட்டுக்கு படுக்கைக்கு போய் கொடுக்கிற அத்தனை சொத்திலேயும் எனது வரிப்பணம் அடங்கியிருக்கிறது. ஆகவே எனது பணம் எனது உரிமை கேட்கறது. அதான் நான் வந்து ஆட்சியை ஆகவே கேட்டார், போய் கேட்டார். இது போன்றிருக்கிற கருத்துக்களை ஒன்று சேர வேண்டிக்கிறது தான் அற்புதமாக சொன்னார். இப்போ நான் இங்கே என்ன எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க தலைப்பில் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவருடைய பொலிட்டிக்கல் தியரி அது வந்து இந்த நாட்டோட மட்டும் இருக்கணுமல்ல, அது சமணர்கள், புத்திஸ்டுகள், சூஃபிகள் எல்லாம் பேசுகிறாரு, அப்படியே சொல்லிட்டு வர்றாரு. அது மட்டுமல்ல, அங்கே போகிறது மட்டுமல்ல, எப்படி இருக்குனுங்கிறது அப்படியே. எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூட பேசுறது வேறு விஷயம். யங்ஸ்டர்ஸ், அவர் படித்து 83 படிச்சுன்னு சொன்னார். 83 ஐ திங்க் ஸ்டடிட் இன் தி காலேஜ் தேர். ஜஸ்ட் டோல்ட் இட் அண்ட் ஆல். நீங்கள் போய் கேட்கலாம், எல்லாருமே கேட்கலாம் யூடியூப்பில். அப்படி ஸ்பீச் 28/10/2025 அவர் பேசின பேச்சு. What a beautiful speech that we have to really hear. The youngsters, JNUவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை இணைத்து பேசின பேச்சு அது. அது அப்படி இருக்க வேண்டும். தாட் ப்ரோவோக்கிங். அதான் எனக்கு ஒரு எப்படி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் என்ற மனிதன் 27 வயசில் போயிடுவான்னு சொன்னான். 2 ஆண்டுகள் தாங்க மாட்டான்னு சொன்னாங்க. 72 ஆண்டுகள் நான் நாக்கும் மூளையும் மட்டும் சரியாக இருக்கும்னு கேட்ட நான் இருந்தானே. ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டைம்ஸ் எழுதினானே. கடைசியாக இருக்கிற புத்தகம் பிரீஃப் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த பிக் கொஸ்டின்ஸ். அதை முடிக்கல, அவர் டாக்டர் தான் முடித்தான். அந்த புத்தகத்தை படித்தா நாத்திகனாக இருக்கிறார். உண்மையை சொல்லுவன் எப்போதுமே நாத்தினாகத்தான் இருப்பான் என்பதை உலகம் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகட்டும், ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஆகட்டும், யாராக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா ட்ரூத் என்பது எப்படி போய் பிடிக்கிறது, எப்படி போய் பிடிக்கிறது? ஃபேக்ட்டும் பார்ப்பேன். ஃபேக்ட் நான் வந்து வக்கீல்களாக சொல்ல வரேன். ஃபேக்ட்னா என்ன? ஃபேக்ட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ட்ரூத். ஃபேக்ட்டுங்கிறது பொருண்மை. வாட் இஸ் ஃபேக்ட்? A thing, a state of thing, a relation of thing being perceived by senses. ஐம்புலன்களுடைய ஒன்று பார்ப்பதும் கேட்பதும் தொடுவதும் நுகர்வதும். இது புறவகைப்படுமா? The mental consciousness. An ordinary prudent man has. அது என்ன mental consciousness? கடவுள் இருப்பதாக எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கற்பதத்தை உடைக்கவும் முடியாது, அதை உடைச்சாதான் முடியும். அதைத்தான் கோகுல்ராஜ் கேஸில் சொன்னேன். தூக்கு தண்டனை வேண்டுமா? நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். தூக்கு தண்டனைக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்ந்திருக்கிறேன். பட் as a prosecutor I must fight for the maximum punishment. But I can say only before this honorable court, the quotations of அம்பேத்கர். என்னது? நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற வேலிகளை உடைக்கலாம், நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிற சுவர்களை உடைக்கலாம். ஆனால் நம்மோது கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிற கற்பிதம் வைக்கிறதே the mental attitude. சாதி என்பது நோய், நோய் நிலையது. அந்த நோயை போக்காம முடியாது. எனக்கு தேவை ஒரு யுவராஜ தூக்கில போடுறதல்ல, இன்னொரு யுவராஜ் உருவாகக்கூடாது என்பதுதான் முக்கியம் சொன்ன வந்து. அப்படி சொன்ன போது தான் அவனை வந்து காரக்கிரகத்துக்கு அடைத்து வைத்து சாகிறவரை
எந்த விதமான தளர்வு கொடுக்காமல் இறுதி வரை இந்த சமூகம் சமத்துவமாகிறத பார்க்கணும்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி கொடுத்தாரு. இப்போ நான் எங்கே சொல்லணும்னா, இந்த சமத்துவத்தை படைக்கிறது தான் நம்முடைய அரசியல் சாசனம். ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா, ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லான்ற வார்த்தையை வச்சாரு. நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் தி பேஸ் ஆஃப் காஸ்ட், creed, sex, religion and place of birth வச்சானே. Untouchability has been eradicated, abolished சொன்னாரு. ரைட் டு லிவ் லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி சொன்னானே ஆர்டிகல் 21ல. இவைகள் எல்லாம் எப்படிங்க செய்யறது? நான் பெரிய மார்க்சிசத்துக்கு பத்துக்கெல்லாம் போக மாட்டேன். இந்தியாவுக்குள்ளார ஒரு காலத்தில் அப்படி நினைச்சது, நாங்கள்லாம் போக மாட்டேன் நான். அதான் அவர் யோகேந்திர சொன்னார், சோவியத் யூனியன் வந்தது, யுகோஸ்லேவியா வந்து வீழ்ந்தது. ஆனால் இந்தியா நின்று கொண்டிருக்கிறதற்கு காரணம் அம்பேத்கர் உருவாக்கியிருக்க அரசியல் சாசனம் தான். அதில் பங்கு பல பேருக்கு உண்டு. KM முன்ஷி பாரிஸ்டருடைய அந்த கான்ஸ்டியூஷன் டிஸ்கஷன் பாருங்க. பாகிஸ்தான் எப்பொழுது ஜின்னாவோடு போன பின்னால் இந்தியாவை பாரத நாடு, இந்து நாடுன்னு சொன்னார். அதை அம்பேத்கர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை, நேரு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. காந்தி எப்பயுமே பின்னால் இருக்க, காந்தி சொல்லாம நேரு பேச மாட்டாரு. இந்த நாட்டில் பிறந்திருக்கிற அத்தனை பேருமே இந்தியர்கள் தான், இது இந்து நாடு அல்ல என்று சொன்னார்கள். அதான் ஆர்டிகல் 5 to 11. ஆர்டிகல் 5 to 11 என்ன? சிட்டிசன்ஷிப். இப்போ சொன்னாங்க குடியுரிமையை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறேமே, குடிமக்கள் சொன்னபடி குடிவாழ்வுன்னு சொன்னான் பாரதி. அப்போ நாடு சுதந்திரமே கிடைக்கல. அந்த ஆளு ஆனந்த பல்லு பாடுவன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். நான் ஆனந்தம் அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான். அம்பேத்கர் அதே மாதிரி அன்டச்சபிலிட்டி ஹஸ் பீன் இராடிகேட்டட்னு சொன்னானுங்க. தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொன்னாங்க. எப்படி சாத்தியது? முன்னாலே எப்படி சொல்றாரு? அப்படியே புறையோடி கிடைக்கிறது. பக்கத்தில் அமர்ந்து பேசிய காரணத்திற்காக வெட்டி கொள்றாயா? கவின் மருத்துவ அந்த பையன் கவின்கிற பையனை 18 வெட்டு வெட்டுறான். அவன் யார்? 1.5 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறான். இங்கே அவன் தம்பி வாங்குறான். அப்பா அம்மா டீச்சரு, அப்பா BA படிச்ச விவசாயி, எந்த விதத்திலையும் குறைந்தவன் அல்ல அவன். அப்போ எங்கே நாம் இந்தியாவை பார்த்தோம்னா அதைத்தான் சொன்னான். ஒரு மனிதன் ஒரு மதிப்பு என்பது மாறணும். ஒரு மனிதன் ஒரு ஓட்டு இருக்குது, அந்த ஓட்டுக்குரிய மரியாதையும் பல பேர் தெரியல. இந்த அரசியல் சாசனத்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் மக்களை அறிவார்ந்த மக்களாக உருவாக்க வேண்டும். We have to create an informed citizens. அதான் வேலை. நமக்கு தெரியாதே. எங்கள் ஊரில் பாபான ஒரு ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே வராரு, பூத்துக்கு வராரு. 4 ஓட்டு இருக்கிறாங்க, எங்களுக்கு பணம் வரல. யார் சொல்கிறா? ஃபேக்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர். 4 ஓட்டு இருக்குதான், பணம் வரல, வந்தால் தான் ஓட்டு போடுவேன்னு போகிறாரு. படித்தவனே அப்படி இருக்கும்போது பாபர மக்கள் என்ன செய்வான்? ஆகவே இங்கே என்னன்னா, அந்த ஓட்டு ஒரு மனிதன் ஒரு ஓட்டுங்கிறதை எதிர்த்து மாற்றி பொருளாதாரத்தில் சமூகத்தில் சமத்துவமாகறதுக்காக ஒரு அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்ஷன், ஒரு ரிசர்வேஷன், இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அப்படியே கொண்டு வந்து மக்களை சமப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரணும். ஆர்டிகல் 38 and 39 எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். என்ன சொல்கிறோம்? ஆல் த பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஷுட் அட்ரஸ் டு த காமன் மேன், வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட், டு மினிமைஸ் தி இன்இக்வாலிட்டி இன் இன்கம் ஆஃப் த பீப்புள். இந்த வார்த்தையை பாருங்க. அப்படியா? ஏன்னா 38, 39 இது 2 இருக்குது எல்லாமே. இதை படைக்கிறதுக்காக போராடுறோம். இப்போ அடிமடிலே கை வச்சான். அவன் 100 ஆண்டுக்கு முந்தி சொன்னதை கொண்டு வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கொண்டு வரான் உள்ளார. நீதிபதி சுவாமிநாதன் பேசுவார். அவர் ஏன் பேச மாட்டார்? சந்திரசூட் வழிபாட்டு போயிட்டாரு. பாபர் மசூதி இடிப்பு என்பது இட்ஸ் a secular case. It's a dispute between the one religion and another religion. Hindu versus Muslim. How can you apply your Hindu temple belief faith-ஐ பற்றி ஆர்டிகல் 25 சொல்லுது. நீ நின்று கும்பிட்டுக்கோ, படுத்து கும்பிட்டுக்கோ, எதிர்த்து கும்பிட்டுக்கோ, எனக்கெல்லாம் பெரியார் தான் இல்லை. பக்தி என்பது தனி மனிதனுக்குரியது, ஒழுக்கம் மட்டும்தான் பொது வாழ்க்கைக்குரியதுன்னு சொன்னான் மனுஷன். நீ வீட்டில் படுத்துக்கோ, தின்னுக்கோ, குமிச்சுக்கோ, இல்லாமல் சொல்லிட்டு போ. ஆனால் இங்கன்றானா இவ்வளவு பெரிய டிஸ்பியூட்டில் 400 ஆண்டு காலமாக இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வழிபாட்டு தலத்தில் இவர் சொல்கிறாராம், என் சாமியை கும்பிட்டேன், வழிகாட்டினாரு, நான் தீர்ப்படுத்தினேங்கிறான். அது ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறாரு 5 பேர்த்தில். அதான் கொடுமை. 5 பேர் யாருன்னே தெரியாதாம்மா. எங்களுக்கு தெரியும், ஜட்ஜ்மெண்ட்டை படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், யாருடைய லாங்குவேஜ் என்ன ஸ்லாங் வருதுன்னு எனக்கு தெரியும். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை முழுக்கெழுதுன்னு சந்திரசூட்டான். ஏயா உங்ககிட்ட அது டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை? ஏன் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை? 1957 AK கோபால் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். அங்கேயும் கம்யூனிஸ்ட் தான் நின்னான். தெருவுக்கே வராத, ஓட்டுக்கே வராத பெரியார் தான் 15க்கு 16 4 திணிச்சா மனுஷன். வேற யாரும் கிடையாது, சும்மாவெல்லாம் கிடையாது வந்து. அது மட்டுமா, நீ கோலக்நாத் கேஸ் வருது, பேங்கில் தேசியமாக்குறாங்க.
அப்போ வந்து பாட்டு இதே நம்ம வந்து இவர் பேசுகிறாரு, பயங்கரமாக பேசுகிறாரு, இது கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டிங்கிற வார்த்தையை போடுறான். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தான் கேசவானந்த பாரதி வழக்கு, த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன். இன்றைக்கு இருக்கிற சமய சார்பற்ற தன்மை, செக்குலரிசம் இஸ் தட் இஸ் சோல் ஆஃப் த கண்ட்ரி, சோல் ஆஃப் த நேஷன். ஒரு நாட்டுடைய ஆன்மா அதுதாயா. உலகத்தில் எந்த நாடுகளும் இல்லாத ஒரு பெருமை நமக்கு என்னவென்றால், நீ எந்த மதத்தை சார்ந்தது அல்ல எனக்கு பார்த்து, நீ இந்த தேசத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் சமத்துவமாக கருத வேண்டுகிறோம். அப்படி சமத்துவத்துக்காக போராடுகிற போராட்டத்தில் ஒரு ஓட்டை மாற்றி மதிப்பை கொண்டு வரதுக்கு முன்னாலேயே ஓட்டையே குறியாக்கினா பார்த்தீங்களா, அதுதான் நவீன பாசிசம். இங்க இருக்கிற பாசிசம் ஜெர்மானிய பாசிசத்தை காட்டிலும் கொடியது. ஜெர்மானிய பாசிசம் யூதர்களை மட்டும்தான் கொன்றான், கொடூரமாக கொன்றான். இங்க இருக்கிற பாசிசம் வீட்டுக்குள்ள போய் நின்று நீ சாப்பிட்ற உணவை பார்க்குறான், நீ போடுற உடைய பார்க்குறான், நீ இதைத்தாட திங்கணுங்கிறான். இது கார்பரேட் காவி பாசிசம். அது RSS உருவத்திலே மோடி ரூபத்தில் வந்து இருக்கிறது என்பது இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் திறந்து விட்டு அவர் கடைசியாக சொன்னார். வந்து யோகேந்திர பிரசாத்துடைய உரையிலே சொன்னார், இன்னைக்கு நான் இன்ட்ராக்ஷன் நினைச்சேன், ஆனால் கொஞ்சம் கருத்தரமாக போச்சு. இல்லைன்னா அவர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணவன் நான். ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ சோ மெனி பாயிண்ட்ஸ் தட் ஐ ஹேவ் இன் மைண்ட். அவர் இந்திய ஆகவே அதை அடைவதற்கான போராட்டத்திலே நாம் ஒன்றுபட்டிருப்போம் என்று கேட்டால், மார்க்ஸ் சொல்கிறார், சமூகம் என்பது எப்பொழுதுமே முன்னோக்கித்தான் செல்கிறார். இட்ஸ் அசெண்டிங் ஸ்பைரல் என்ற வார்த்தை போடுறார். அது பின்னோக்கி போகாது, பின்னோக்கி இழுப்பதற்கு முயற்சிப்பார்கள். அந்த முயற்சி தான் அவனுடைய விலை. ஆனால் we the people of India என்ற வார்த்தையில், அந்த பீப்புளில் வார்த்தையை போடுவதற்கு நாள் பேசினாங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில். we the பாரத் போராட்டம் பேசினார். பீப்புள், மக்கள். யார் தான் மக்கள்? அம்பானியா, அதானியா, அல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கற்பனைகளா? அல்ல, மாறாக மக்களிலே எவன் சமமற்று கிடக்கிறானோ, சமமற்று கிடக்கிற ஆதிவாசிகள், சமமற்று கிடக்கிற பழங்குடிகள், சமமற்று கிடக்கிற ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலித்துகள், பெண்கள், குழந்தைகள், சிறுபான்மையர்கள், உழைக்கிற மக்கள், இவர்கள் தான் சமமற்று கிடைக்கிறார்கள். இந்த சமமற்ற மக்களை சமமாற்றுகிற போராட்டத்தின் கருவிதான் அரசியல் சாசனம். அந்த சாசனத்தை யாரு கையில் இருக்குதோ அதை பொறுத்தா இருக்கு சொன்னார். குரங்கு கையில பூமாலை கிடைச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பிச்சு போடணும். அதே பூசாரி கிடைச்சா மாலையாக மாறும். அரசியல் சாசனத்தை வைத்திருக்க வேண்டியவர்கள் இங்கே எங்கேயோ போய் நிற்கிறான். ஒரு ராகுல் காந்தி பேசுறாருயா, ஒரு மனிதன் புத்தகத்தை தூக்கி அரசியல் சாசனம் பேசுறாரு. அதற்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய பொறுமை நமக்கு, விமர்சனம் நமக்கு உண்டு. இட்ஸ் அ பூர்சோ பார்ட்டி. ஐ டோன்ட் கன்சிடர் இட்ஸ் அ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி நினைக்க மாட்டேன். ஏன்னா நீ உலகமயத்தை கொண்டு வந்தவன், நீ 90களுக்கு பின்னு தான் வந்தது. ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு இருப்பது அப்படி அல்ல. எப்படி பாசிசத்தை எதிர்த்து டிமிட்ரோ எல்லாரையும் கூட்டினானே, ஐக்கியமுள்ள கூட்டினானே, ரீஸ்டா கட்டடத்தில் தீ வைத்தார்கள், அவன் மீது பொய் வழக்கு போட்டார்கள். ஜெர்மானிய மொழியை கற்றுக்கொண்டு நின்று பாசிசத்தை வீழ்த்தியவன் ஜார்ஜ் டிமிட்ரோ. அந்த ஐக்கிய முன்னணியை போல நாம் இன்றைக்கு ஒன்றுபட்டிருக்க வேண்டும். அதில் தமிழகம் நிற்கிறது, போராடுகிறது. ஆனால் கார்பரேட்டுக்கு எதிராக இல்லை, அதையும் நாம் எடுத்து போராடுவோம். அந்த போராட்டத்திலே யோகேந்திர யாதவ் போன்றிருக்கிறவர்கள், ராகுல் சாஸ்திரி போன்றிருக்கிறவர்கள், ராகுல் காந்தி போன்றிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த அணியை கட்டுவதும் அதற்கான அறிவுத்தளத்தை ஏற்படுத்தும் நமது கடமை. ஆகவே தான் கை எங்கே வைக்கிறான்? அடுத்த தலைமுறையை பற்றி சிந்திக்கிற அறிவுஜீவிகளை போறான், உள்ள போடுறான். முடியாட்டுனா கல்புருக்கி போல், நவேந்திர தபோலை போல், கௌரங்கேஷை போல் சுட்டுக் கொள்றான். அப்பேற்பட்ட ஒரு நவீன பாசிசம் இருக்கிறது. அந்த பாசிசத்துக்கான போராட்டத்திலே ஒன்று கொள்வதற்கு விவசாயி வழிகாட்டிருக்கிறான். ஒரு 700 நாட்கள். எனக்கு பாலகிருஷ்ணன் மரியாதை எப்படி இருக்குன்னா, எப்படி தயார் பண்ணாங்கன்னு போய் கேட்டேன் நான். நம்ம தோட மகேந்திரன் அங்கே உட்காந்துருந்தார். ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னே தயார் பண்ணாங்க. அது மாதிரி கிராமம் கிராமம் இந்த மக்கள் படை, அறிவார்ந்த மக்கள் படை, கிராமத்துக்கு செல்லுங்கள். டீ கடையில், பாபிள் ஷாப்பில், கடைகளில், தெருக்கல்ல அமர்ந்து கொண்டு சொல்லுங்கள். லெனின் சொன்னார், an idea will become a material force when it grips the minds of the people என்று சொன்னான். ஒரு கருத்து எப்போ அது பௌதிகமாக மாற வேண்டும், மாறுவதற்கான ஒரு களமாக இது அமையும் என்று சொல்லி முடித்து கொள்கிறேன். மூத்த வழக்கறிஞர் பாப்பா மோகன் ஒரு சாதாரண மனிதர் கிடையாது. அவர் ஒரு பெரிய சட்ட வல்லுனர். ஆனால் அவர் கொடுக்கப்பட்ட நேரம் ரொம்ப அவருக்கு குறைந்த நேரமாக இருந்துச்சு. ஆனாலும் கூட அவர் எளிமையாக சொன்னார் பாருங்க, நான் யோகேந்திர யாதவ் அவர்கள் அவரோட ஒரு உரையாடல் தான் வந்தேனே ஒழிய என்னை பேசுறது கூட நான் நினைக்கல அப்படின்ட்டு.
அதே போன்று அவர் வந்து சாதாரண எளியப்பட்ட மக்கள் மத்தியில் வந்து அந்த போராட்ட களத்தில் நிற்குவார். அதான் அவர் சொன்னார், சமமற்ற மக்களை சமமாக்குவது தான் இந்த நாட்டுடைய சட்டம் என்று சொன்னார். அதே போன்று இந்திய அரசியல் சட்டம்தான் நமது ஆன்மா என்று சொன்னார். இது எல்லாம் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள். அதே போன்று மதம் என்பது தனி மனிதனுக்காக இருக்க வேண்டும், ஒழுக்கம் என்பது பொது உடைமையாக மாற்று என்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் சொன்னார். நவீன பாசிசத்திற்குள் இருக்கிறோம், அதை எதிர்த்து நிற்போம் என்று நம் மத்தியிலே சொல்லியிருக்கின்றார். அற்புதமான அவருடைய பேச்சு. தொடர்ச்சியாக நம்மை போன்றவர்கள் அவரை வெவ்வேறு கருத்தரங்கை வைத்து அவரோடு உரையாடல் வேண்டியது அவசியம். இந்த நேரத்தில் இந்த கருத்து அமர்வில் நமக்காக பேசிய மதிப்புக்குரிய தோழர் பாப்பா மோகன் அவர்களுக்கு நாம் கரோடி எழுப்பி நன்றி தெரிவிக்கிறோம். நன்றி. அடுத்தாக மூத்த வழக்கறிஞர் சுதா ராமலிங்கம் அவர்களும் தமிழகம் அறிந்த வழக்கறிஞர். பியூசிஎல் அமைப்பினுடைய நீண்டகாலமாக அந்த அமைப்பை வளர்ப்பதிலும் அதில் முழுமையாக பங்காற்றிய ஒரு தோழர். பெண்களுடைய உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய, இதுவரைக்கும் குரல் கொடுத்துக்கூடிய ஒரு தோழர். முதியோர்களுக்காக அவர் தனியாக ஒரு இல்லம் வைத்து அதை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவர். மனித உரிமை தளத்தில் வெவ்வேறு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அவருடைய வழக்குகளெல்லாம் எடுத்து நடத்தக்கூடிய அற்புதமான ஒரு சகோதரி, மூத்தவர் தான் சுதா ராமலிங்கம் அவர்கள் இங்கு வந்திருப்பதை நாம் பெருமையாக கருதுகின்றோம். அவர்களை கரவொலி எழுப்பி வருக வருக என்று வரவேற்று அவர் உரையாற்ற அன்பு அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனக்கு முன்னாடி திரு பாப்பா மோகன் அவர்கள் சொன்னது அத்தனையும் வழிமொழிகிறேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டாலே போதும். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து நம்ம மனசில் பதியக்கூடிய அளவுக்கு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை நம்மிடையே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அதுக்கு மேலே வந்து சொல்கிறதுக்கு நிஜமாகவே ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்த நேரத்தை கொஞ்சமாவது உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? அதற்காகவும் சரி, நீ வாக்குரிமை காத்து குடியுரிமை காப்போம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைத்து உங்களுடைய இது கருத்தரங்கமாக இருக்கிறது. இதில் இந்திய ஒற்றுமை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே மனசு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒற்றுமைங்கிறதே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் ஒற்றுமையை பற்றி பேசுவதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. ஆனால் ஹைதர் அலி தோழர் சொன்ன மாதிரி நாம் வந்து வி ஆர் ஆக்சுவலி யங்ஸ்டர்ஸே இல்லாத ஒரு சூழலில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் ஆல்சோ டாக்கிங் டு த கன்வெர்டட். அதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை மாற்றுறது எப்படிங்கிறதையும் கூட நம்ம யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு கேட்குது இல்லையா எல்லாருக்கும்? பின்னாடி தேங்க்யூ. ஸோ இப்போது அடுத்த வருஷம் இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட கிடையாது, நமக்கு எலெக்ஷன் இருக்குது. அதை பற்றின ஒரு புரிதலுடன் தான் நம்ம வந்து நம்முடைய மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகளை கொண்டு போகணுங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. அதில் தலையாய கடமை ஆட்டி கொண்டிருக்கிறவர் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மிஸ்டர் யோகேந்திர தான். நம்ம யோகேந்திர யாதவ் இங்கே இருப்பதே வந்துட்டு ஒரு அட்வான்டேஜாக நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அவர்கிட்ட நம்ம பாப்பா மோகன் அவர் சொன்ன மாதிரி அதிகமாக அவர் பேசுவதை கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழல்லையும் இருக்கிறோம். அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஆர்கியூ பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ அழகாக தெளிவாக பேசினாருங்கிறத இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் வீடியோ மூலியமாக எல்லாம் ஒளிபரப்பாகிறதுனால நம்மளால் பார்க்க முடிந்தது. இன்றைக்கு சூழலில் இந்த எஸ்ஐஆரை பற்றி அத்தனை பேருக்கும் இங்கே இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்குமே தெரியும். இன்னையோட வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய படிவங்கள் முடிஞ்சு போயிடுது இல்லையா? நேற்றுக்கு ஆக்சுவலாக எய்ட் இண்டியாக்காரர்களுடைய ஒரு கூட்டத்திற்கு போயிருந்தேன். அது 1000 வீடுகளை கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். யாருக்கு அப்படின்னா ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ்காரர்களுக்காக வேண்டி, இந்த பழங்குடியினர்களுக்காக வெவ்வேறு இடங்களில் தமிழ்நாட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு 1000 வீடுகள் கட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவங்க கேட்ட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இந்த 1000 வீடுகள் கட்டி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷனுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஃபார்மும் கிடையாது, ஒரு விதமான அடையாளங்களும் கிடையாது. நிறைய பேருக்கு ஆதார் கார்டு கூட கிடையாது, ரேஷன் கார்டு கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. இவர்கள் பெருவாரியானவர்கள் வெவ்வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்து அங்கங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் குடியேறினவர்களாக இருக்கிறார்கள். மொத்தமே தமிழ்நாடு முழுக்க சேர்த்தாலே ஒரு 20 லட்சம் பேருக்கு கீழே தான் இருக்கிறார்கள் அவருடைய பாப்புலேஷன். அது அவங்க பரவலாக இருக்கிறதுனால நோ பாலிட்டிஷியன் இஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட். ஏன்னா அவங்க வந்து அவர்களுடைய ஓட்டு பொறுக்கித்தனத்துக்கு இறை போடுபவர்கள் இல்லை இல்லையா? அதனால நேச்சுரலி அவங்கள பற்றி யாருமே பார்க்கறது இல்லைன்னு. ஸோ ஐ திங்க் another thing that all of you will have to address is how are we going to tackle this? So many people who are nomadics, so many people who have no houses, so many people who have no addresses, so many people who have nothing at all to go and furnish.
ஃபார் கெட்டிங் தீஸ் திங்ஸ். அப்போ அவங்க வந்து இந்த எஸ்ஐஆரில் நிச்சயமாக விடுபட்டு போவார்கள். இப்போ இவர்களையெல்லாம் நம்ம எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணுங்கிறது நான் நினைக்கிறேன். இந்த க்ளீன் எலெக்ஷன் கேம்பெயின்ங்கிறது நாங்கள் பியூசிஎல்ல பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி பண்ணினோம். இப்போ அறப்போர் வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது என் ஓட்டு காசுக்கல்ல அப்படின்னுட்டுன்னு. இந்த மாதிரி வெவ்வேறான இயக்கங்களுடன் நாம் ஒன்று சேர்ந்து வேலை செய்யணுங்கிறது நான் முக்கியமாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு இடதுசாரிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள், இடது சிந்தனை உள்ளவர்கள் எல்லாமே நவகிரகம் மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று பேசாது, ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்க்காதுங்கிற மாதிரி ஒரே இடத்துல இருந்தாலும், ஒரே கருத்துக்கள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் லெஃப்ட் லெஃப்ட்டு ரைட் லெஃப்ட்டு இது மாதிரி எதையோ சொல்லிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோமே ஒழிய ஒன்றாக வந்து கூடி இருந்து செய்வோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் அதிகமாக இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை எப்படி மாற்றுவோங்கிறதையும் கூட நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் மூலியமாக கொண்டு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த பெரிய அடைமொழிகள் சொல்லிக்கொண்டு நம்ம வந்து இசம் பேசி கொண்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம். இளைஞர்களை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, பாப்பா மோகன் சொன்னார் டீ கடையில் போகலான்னுட்டு. நம்ம டீ கடையே கூட இன்றைக்கி வந்து ஆர்டினரியான டீ கடைகள் இல்லை. அட்லீஸ்ட் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாய்வாலாக இருக்கும், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு வாலாவாக இருக்கும். எல்லாமே வந்து ஒரு கார்ப்பரேட்டான ஒரு உலகத்தில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு ரீச் தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னால், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எழுத்து மூலியமாகவோ பேச்சு மூலியமாக இல்லாமல் நிச்சயமாக சோஷியல் மீடியாக்கள் மூலியமாக, ஒளி மூலியமாகவும் ஒலி மூலியமாகவும் தான் அவர்களை வந்து ஒரு இது நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி, ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்கள கூட கொண்டு வரணுமே ஒழிய மற்றபடி நாம் வந்து நாமெல்லாம் இருந்த மாதிரி இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் தெருமுனை கூட்டங்களுக்கு சின்னவளாக இருக்கும்போது ஓடிடுவேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் திட்டுவாங்க, அதுவும் பொம்பளை பிள்ளை இப்படி போய்கிட்டு இருக்கா பாரு அப்படின்னுட்டுன்னு. ஏன்னா முக்கால்வாசி மீட்டிங்ஸ் அப்போல்லாம் வந்து பெரிய ரினோல்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுகிறா, அண்ணாதுரை பேசுகிறாரு அப்படின்னா கடைசியாக தான் பேசுவார். பெரியார் பேசுகிறாருன்னா கடைசியாக தான் பேசுவாங்க. அவங்க கடைசியாக பேசுகிறாங்கன்னா 9:30 மணி அவங்க பேசுகிறதுக்கு. இப்போ மாதிரியெல்லாம் 10 மணிக்கெல்லாம் மூடுறதுன்னு கிடையாது. அப்போல்லாம் தெருமுனை கூட்டங்கள். ஸோ அவங்களுடைய ஸ்டார் ஸ்பீக்கர்ஸை கேட்கறதுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் போனோம். ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி நம்ம 2 நிமிஷம் ஜாஸ்தி பேசினோம் அப்படின்னு சொன்னால் வளவளான்னு பேசாத வாய மூடு கிழமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் அந்த மாதிரி அதை மாற்றி விட்டு நாமும் கூட சின்னதாக நட்சல்ல எப்படி இந்த இளைஞர்களை வந்து கவருவோம் அப்படிங்கிறத இப்போ யோசனை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் திங்க் வி கேன் நெவர் டூ எனி திங். இப்போது அறப்போர் மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க கூட யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் மீடியாவை யூஸ் பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஃப்ஐ வாஸ் சச் அ கிரேட் இன்ஸ்டிடியூஷன். பட் இன்னைக்கு எஸ்எஃப்ஐல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கங்கிறது ஒரு $1 மில்லியன் கொஸ்டினாக இருக்குது. அப்படியே இருக்கிறவர்கள் கூட எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்கங்கிறது இல்லாமல் தெரியும், நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதையும் நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நம்ம ஒவ்வொரு கான்ஸ்டியூவன்சிலையும் ஒரு தெருக்கு தெரு இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு கவுன்சில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன குழுக்களை அமைத்து ஒழுங்காக நிஜமாவே இப்போ இந்த எஸ்ஐஆருடைய இந்த ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு இவங்க வந்து லிஸ்ட் கொடுக்க போகிறாங்க. அந்த லிஸ்ட்டை செக் பண்ணுறது நம்மளுடைய கடமையாக நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் யாருக்கு ஓட்டு போடுறாங்கிறத பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓட்டு விலை போகாமல் இருப்பதற்கு எப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஜனநாயகம் மலர்ந்துடும் நினச்சா நிச்சயமாக இருக்கிற ஜனநாயகத்தையும் இழந்துடதான் போகிறோம். இன்றைக்கி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், நமக்கு வந்து ஒரு ஒழுங்கான ஒரு டிஜிபி கூட கிடையாது. பிரகாஷ் சிங் கேஸ் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சுது. ஆனால் கோர்ட்டில் வழக்கு போட்ட பிறகு கூட ஒரு டிஜிபியை கூட நியமிக்காத ஒரு ஊரில் தான் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நாம் எல்லாருமே வந்து இந்த டிஎம்கேக்கு ஒத்துட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பிஜேபி வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். யாருமே டிஎம்கே வேணும்னோ ஏடிஎம்கே வேணும்னோ நம்ம வந்து ஓட்டு போடலை. நம்ம இவன் வேணாங்கிறதுக்காக ஓட்டு போடுறோம், அவன் வேணாங்கிறதுக்காக ஓட்டு போடுறோம். ஸோ நாம் வேணுங்கிறவனை ஓட்டு போடக்கூடியவர்களையும் நம்முடைய கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கும் நீங்கள்லாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். நன்றி. மூத்த வழக்கறிஞர் சுதாராமலிங்கம் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அவர்கள் இளைஞர்களை அதிகமாக நாம் இயக்கத்தில் கொண்டு வர வேண்டிய காலகட்டம் இருக்கிறது. நாம் ஒவ்வொரு இசம் பேசிக்கொண்டு நாம் பிரிந்து போகக்கூடாது. எல்லோரும் ஒன்றாக இணைந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ஒன்றாக இணைந்து செய்யும் பொழுதுதான் குடிமக்களுடைய உரிமைகளை நாம் பெற முடியும். வாக்காளர் உரிமையை பெறுவதற்கும் அதற்கான ஒரு கண்காணிப்புகள் என்பது நம் மத்தியில் அவசியம் என்கிற விஷயத்தை நம் மத்தியில் சொல்லிக்கின்றார்கள்.
மூத்த வழக்கறிஞர் சுதாராமலிங்கம் அவர்களுக்கு கரவொலி எழுப்பி நாம் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம். நன்றி. இரண்டு பேருமே சொல்லும் பொழுது மதிப்புக்குரிய பேராசிரியர் யோகேந்திர யாதவ் அவர்களுடைய உரை, குறிப்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவர் பேசியது என்பதை பெருமிதமாக சொன்னார்கள். முதலில் மூத்த வழக்கறிஞர் பாப்பா மோகன் அவர்கள் சொன்னார்கள், மூத்த வழக்கறிஞர் சுதாராமலிங்கம் அவர்களும் சொன்னார்கள். இரண்டு பேரும் நீதிமன்றத்தில் அற்புதமாக வாதாடக்கூடிய பெரிய மூத்த வழக்கறிஞர்கள். அவர்கள் இன்று யோகேந்திர யாதவருடைய சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவர் பேசியதை பெருமையாக பேசுகிறார் என்றால் அவருடைய எளிமையான பேச்சு, அவர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விதம், அவர் மக்களுக்கு மேலும் இந்த மண்ணின் மேலும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆர்வம், இதையெல்லாம் காட்டுகிறது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அங்கு நின்று பேசியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அற்புதமான மனிதர் இங்கு வந்திருப்பதை நாம் பெருமையாக கருதுகிறோம். நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர் சுதாராமலிங்கம் அவர்களும் அதை தான் சொன்னார். இங்கே வந்திருப்பதே அது பெரிய விதம் என்று. ஏனென்றால் சிவில் சமூகங்களை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய காலகட்டம் இருக்குது. ஒரு அடக்குமுறை உருவாகும் பொழுது அடக்குமுறையிலிருந்து நாம் எழ வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் இருக்குது. அப்போது எங்கேயோ இருந்து ஒரு மனிதன் ஹரியானாவில் பிறந்து அவர் டெல்லியிலே இருந்து ஒரு பேராசிரியராக பணிபுரிந்து அரசியலை கற்றுக்கொண்டு அரசியலின் ஒரு பேராசிரியராக பணிபுரிந்த ஒருவர் தன்னுடைய அந்த பணியெல்லாம் நிறுத்திவிட்டு முழுமையாக இந்த மக்கள் பணிக்கு வந்திருக்கிறார். அவரை நாம் தூக்கி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அவர் உருவாக்கிய இந்த இந்திய ஒற்றுமை இயக்கம் என்பது, பாரத் ஜோடா அபியான் என்பது பல கனவுகளோடு அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார். அந்த கனவுகள் என்பதெல்லாம் குடிமக்களுடைய அமைப்புகளை ஒருங்கிணைப்பது, அந்த அமைப்புகள் மூலமாக நாம் முன்னோக்கி செல்வது. இனிமேல் காலம் என்பது கட்சி அரசியல் அல்ல. இனிமேல் நம்முடைய காலம் என்பது குடிமக்களுடைய ஆட்சிகள் தான், குடிமக்களுடைய அரசியல் தான் அதனுடைய அரசியலாக வரப்போகிறது. அது சட்டத்துடைய அரசியலாக இருக்கும். அந்த வகையில் பேராசிரியர் யோகேந்திர யாதவ் அவர்கள் இங்கே வருகின்றிருப்பதை நாம் பெருமையாக கருதி அவர் தேசிய இந்திய ஒற்றுமை இயக்கத்துடைய தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கிறார். இந்தியா முழுவதும் பயணம் செய்கிறார். குறிப்பாக எஸ்ஐஆர் குறித்து இந்த அவரை விட்டுவிட்டு வேற ஒரு நபரை நாம் பார்த்து பேச முடியாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சி தலைவர்களோடும் தொடர்பில் இருப்பவர். ஆனால் ராகுல் காந்தி அவர்களையும் நீங்கள் கட்சி கொடியை தூக்கிவிட்டு நீங்கள் யாத்திரா செல்ல வேண்டாம், நீங்கள் குடிமக்களை குடியுரிமை அமைப்புகளை இணைத்துக் கொண்டு சிட்டிசன் போரங்களை இணைத்துக் கொண்டு செல்லுங்கள், தேசிய கொடியை ஏந்தி சொல்லுங்கள். இந்த வகையில் அவருக்குரிய கருத்துக்களும் அதில் அடங்கியிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும். இந்த வகையில் பேராசிரியர் யோகேந்திர யாதவ் அவர்கள் இங்கு வருகின்றிருப்பதை நாம் அனைவரும் வரவேற்று அவரை வருக என்று வரவேற்று அவருடைய உரையை கேட்க இருக்கோம். அவருடைய உரையை நமக்கு சுருக்கமாக தருவதற்கு அன்பு சகோதரி சாரதா தேவி அவர்கள் இந்திய ஒற்றுமை இயக்கத்துடைய பொதுச் செயலாளர். Vanakkam friends. After such a lavish praise from my friend Rajan and my new friend Thiru Papa Mohan, the best thing I can do now is to just keep quiet. Because if I speak, I can only ruin my reputation after the level to which they have raised it. I do want to underline that, the real case in the Supreme Court was not fought by me. It was fought by some of the finest lawyers of this country, who, without taking one single penny, fought because this was a nation's question. This was Kapil Sibal, Prashant Bhushan, Abhishek Singhvi, Brinda, and Farasat. Some of the best lawyers did. Mine was what in cinema is called guest appearance. Sometimes guest appearance gets noticed more because it is so unusual, so you notice it. But I wanted to underline that I'm really grateful that Thiru Mohan
you actually saw that little video that I gave to JNU students. I never thought anyone except political scientists will see that. So I'm really grateful. This is the beauty of words. You don't know where they travel and where they reach and who notices them for what reason. That's the beauty of ideas, and this is the hope in which we live. I'm truly grateful for this opportunity to be with all of you today, to share the stage with Thiru Sudha Ramalingam, who I've heard so much about, her work in the civil liberties arena. Thiru Papa Mohan, again, someone who's done such remarkable work, and in the presence of some of my old friends here, and hopefully many of the new friends here. Yeah. I think most people understand English, so you can do a tiny summary translation, just the bullet points. Translation வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல அவர் பேசுறதே நல்லா இருக்கா? புரிஞ்சுக்கா? யாருக்காவது வேணும்னு நினைக்கிறவங்க சொல்லுங்க. யாருக்காவது வேணும்னு நினைக்கிறவங்க translation வேணும்ங்கறவங்க மட்டும் கை. Only one person. Okay, nene. Very short, very short. Crisp. என்னோட சஜஷன் அவங்க டோட்டலா முடிச்சிட்டோம். Okay, we'll do that. Yeah, sure. Then let's do that. Yeah, I'll do the whole thing and then you can summarize that. Yeah, that's a more difficult job, but then I'm glad, sure you can do that. That would be an introduction also. Friends, I speak here at a very critical juncture of our national life. We all say there is a danger to democracy. We all say that there is a threat to our constitution. But I want to say more than that. I want to persuade you that there is a threat to the very Republic of India today. And then I want to talk about some of the specific threats that have emerged in the recent past. Specifically, 3 threats that have emerged in the name of one nation, one election, delimitation, and SIR. I know many of you were present in the morning, so I don't want to repeat many of the points that I made in the morning. But I want to make a larger argument first. We all say there is a danger to democracy. We have been saying it for so many years now that we forget what exactly is the nature of the threat to democracy. In the 21st century, we do not live any longer in an era when you have democracy and dictatorship. We live in an era where most regimes are hybrid regimes. A bit of democracy, a lot of dictatorship. This is hybrid regimes. And in 21st century, dictators do not come in a military uniform. In 21st century, dictators do not announce a martial law. They do not impose a formal censorship. In 21st century, dictators come in the name of democracy. They come by utilizing the instruments of democracy. They impose their rule in the name of the people. They murder democracy in the name of democracy. This is not just India.
Look at what's happening in Turkey. Look at what's happening in Hungary. Look at what was happening in Sri Lanka at least 2 years ago. I can give you 20 examples from all over the world. These are authoritarian dictatorial regimes which go through all the rituals of democracy. Because in 21st century, for a dictator to rule a country, it is important to prove that they are popular. Popularity, or at least a semblance of popularity, an appearance of popularity, is an ingredient of dictatorial rule in 21st century. This is exactly what is happening in India. So when people say, no, but there is no emergency, no, but there is no censorship, you know, Mr. Yadav, you give speeches against Mr. Modi everywhere, so how can this be dictatorship? Please remember, in Putin's Russia also, people can give speeches against Putin. Those who give speeches which are very, very uncomfortable, then disappear into Siberia after a few months. But they can give speeches. Do remember, there is someone called Umar Khalid who is in jail for more than 5 years, and no court in India has the courage to actually give a verdict. I hope it will come at some point, to even hear that case of a bail to someone whose trial has not begun, against whom there is zero evidence. And then people tell me, no, this is democracy. So the first point I want to make is that there is the danger to democracy today comes in a different mask. We have to understand that mask and take that mask off. That Mr. Modi is following a textbook model of how to kill democracy in 21st century. Second, we say this is an attack on the Constitution. Yes, it is an attack on the Constitution, but I want us to understand what does it mean. Because Mr. Modi, every week or so, takes the Constitution to his forehead. On 26th of November, Mr. Modi writes a letter to the entire country in praise of Indian Constitution. You know? And now they are celebrating the Constitution of India. While at the same time stoking a campaign to say that Constitution of India is foreign. It's actually not an Indian Constitution. So they do both the things at the same time. Mr. Modi would say, great Constitution, I love it, I bow down. And someone else will say, this is a foreign Constitution. This doesn't belong to the people of India. Exactly as Mr. Modi would say, Mahatma Gandhi is great, while RSS people build temples for God's sake. This is a standard classic technique that they are using. But what is it about the Constitution? I do want to say this about Constitution, because this propaganda has gone on and on and on that it's a foreign constitution, that it is nothing but the 1935 Law Act of the British, which has been taken over. Yes, a large number of routine administrative provisions from in the Constitution have been taken over from 1935 Act. But that is not the soul of my Constitution. The soul of Indian Constitution is its preamble, is the fundamental rights. It is the directive principles.
It is the basic structure of Indian Constitution. I do not have the time to elaborate upon that one day, today, but I'm sure my colleagues will do it. Someday I may get another opportunity to say it. Indian Constitution is nothing. The soul of Indian Constitution, the spirit of Indian Constitution is nothing except inscribing the fundamental values of Indian civilization. Indian Constitution did not come from outside. It is 3,000 years of the best of Indian civilizational values which have been picked up and inscribed in the preamble. What we call socialism is something that goes directly back to Karuna in Buddhism, in the idea of Rahm that came in Islam, the idea of compassion that is in Christianity. That has been given a modern name and we today call it socialism. What is called secularism? There is enormous propaganda in this country to say, no, secularism came only during emergency. Indira Gandhi imposed it during emergency. It's a complete lie. First of all these people who tell you that secularism was imposed by Indira Gandhi during emergency, they don't tell you the real thing. Yes, the word secularism was inserted in the Constitution's preamble during the emergency, in the infamous 42nd Amendment. But please remember, there was something called 44th Amendment to the Constitution, where whatever the 42nd Amendment, in whichever way 42nd Amendment had damaged India's Constitution, all that was reversed by Janata Party. But there were certain things that were not reversed. Secularism was one of those things. The word socialism and secularism could have been reversed in the 44th Amendment by Janata Party, which at that stage, please remember, the Home Minister of the Janata Party at that time was Information and Broadcasting Minister was L.K. Advani, and the Foreign Minister was Atal Bihari Vajpayee. That government decided to retain the word socialism and secularism from the 42nd Amendment, which they could have easily erased at that point. So number one, it's a lie to say Indira Gandhi introduced it because of emergency it is there. No. It is a cross-party consensus. On 44th Amendment, Janata Party voted for it and Congress voted in favor of it. It was decided by unanimity of this country in 1978. Number two, they don't tell you that the word secularism may have been introduced in 1975. I don't care. Even if it was not introduced, it makes no difference. Because the basic structure of this constitution is secular. Because this constitution tells me this country cannot have an official religion. Every person will be treated equally. And minority religions would have their fundamental right to practice, to propagate their own religion. This is the foundation of Indian secularism. It existed from the very first day. This was not introduced during the emergency. And in the famous, and this was upheld by the Supreme Court before emergency. In the famous Keshwanand Bharti case, the Supreme Court of India had said much before the emergency that there are certain things in this constitution that can never be changed. And the Supreme Court had said secularism was one of those things. So it is a lie to say that secularism has been inserted later on. It's been there from day one. Actually, it's not even there from day one. It's been there for 3,000 years in this country. What Ashoka was doing, the idea of Maitri, Mitta as it was called in Pali. What is Maitri? It is that people of different faiths must coexist and must be given equal respect.
This is secularism. What was Akbar doing? What was Deen-e-Ilahi? I may be practicing Islam, but I know people in this country, large number of people in this country don't. I will not only tolerate them, I will respect them equally. That is Deen-e-Ilahi. This is secularism. So what we call secularism today is a product of the word may be new, but it is a product of 3,000 years of history of this country and civilization. And what we call democracy, if you go to Buddhism, what is Vinaya Pitaka? Vinaya Pitaka in Buddhist tradition is a code of conduct. It's a code of conduct for the bhikshus, those who take to Buddhism. There was a clear code of conduct written for them. What did it say? It said all the decisions within the Sangha. This was the Buddhist Sangha, don't confuse it with the current version. In the Buddhist Sangha, all decisions will be taken by voting. Women bhikshus will have the same vote as men. Senior bhikkhus will have the same vote as the junior most bhikkhu. It prescribed a quorum. It prescribed procedures for voting. All this is there 3,000 years ago in this country. The very idea of what is it that king can take justification in. This was the question of the Mughal rulers. How does the king justify himself being the ruler? What was the classic answer in Europe? King is king because of divine connection, because I am the expression of the divine. No, that's not the answer of the Muslim rulers in India. They are saying the rule of the king is legitimate because it serves the people, because it does welfare of the people, because it is just. The idea of adl is that of justice. Your being an emperor is legitimate because and only if you are just. This is the foundation of modern democracy. So I want to say that in this country, when we say constitution, constitution is not merely about the written formal constitution of India. There is a constitution with a capital C and a constitution with small c. Constitution with capital C is the Constitution of India as inaugurated on 26th of January 1950. But constitution with a small c, in a generic sense, in English you have the word constitution is used in a very different sense also. Doctors speak of your constitution is weak, body, your basic makeup. I can say my constitution is decent. That's why I survive in Indian public life. Because, when people ask me, what do you do? How do you keep fit? I always say, I made a very smart choice. What was the smart choice? I say I chose my parents very carefully. So I inherited a good constitution. The word constitution is not just about a written text. Constitution is a basic organization of society. In that sense, it is that, so BJP today is challenging not just the Constitution of India with a capital C. BJP seeks to destroy the very constitution of this society, constitution with a small c, constitution which has persisted for the last 3,000 years. RSS says Manusmriti is the constitution of this country. No, sir. This, what I've described you, Karuna, Rahmat, compassion, that is the constitution of this country. Maitri, Sulehkul, Sarva Dharma Samabhav, this is the constitution of this country. This is what has survived. So there is an attack on the constitution of this country.
And there is, as I said, it's not just an attack on democracy, not just an attack on constitution, not just an attack on constitution with capital C, not just an attack on constitution with small c. It is an attack on the Republic of India. And why do I say so? What is the difference between republic and democracy? Normally we have reduced the word republic only to, political science has damaged our understanding of politics in a very serious way. So we use the word constitution for any country that does not have a monarch. So if there is no monarchy, you are republic. And when we were in school, we used to feel very happy, because there is something that Britain does not have, but we have. They are a monarchy, we are a republic. We used to feel very good about it. Republic is something much deeper. Republic requires a political community, public. Gana in Hindi, the word Hindi and Pali, Gana Rajya, requires a Gana. Gana is not just a crowd. It is a people with an understanding, with a shared set of values. That is being destroyed. And what is the foundation there? This country is based on a fundamental principle that differences are all right. You would have difference. Multiplicity, plurality is built into the very basic structure of this country. There's a famous philosopher, A.K. Ramanujan, who wrote a famous essay on, is there an Indian way of thinking? A great scholar. And he argued that what is Indian about our way of thinking is that we always have multiple answers to a question. That there are plural ways. In everyday conversation, you go to a wedding, you find people doing slightly differently, and someone would say, no, in our part we do it like this. You do it like that, but here we do it like this. I was having coffee with my friend just an hour ago, who is married to his father's sister's son, a Hindu. I can tell you, if you say this to someone in North India, to a Hindu in North India, they would be scandalized beyond words that you can marry your father's sister's son. It's an anathema. Yeah, marrying mother's brother. This in North India is unthinkable. It is the practice here, the most normal practice. This is the basis of this country, Deshachara. This is the concept of Deshachara. In different parts, there are different norms. You respect that. This was the basis of what in Islamic rule was called urf. The idea that the king may follow certain religion, but the king will respect local customs. This is the foundation of Union of India. This is the foundation of India as a nation state. Indian nationalism is not Hindi, Hindu, Hindustan. No, that is German nationalism. The idea that you have to have one country, one race, one language, that uniformity is unity, that is not India. This is not our nation, our ideology of nationalism. Indian nationalism is not Hindi, Hindu, Hindustan. Indian nationalism is Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga. That is Indian nationalism. No other country, no country in Europe would foreground its differences, would tell you that we have 15 different languages, and they will certainly not put it in their national anthem. We put it. Because we think, because my Indianness is not opposed to my Tamilness. India is founded on the assumption
that you will never be asked this question: are you an Indian or are you a Tamil? Are you an Indian or are you a Muslim? Are you an Indian or are you a Marathi? This question cannot be asked because my Indianness is through my Tamilness. My Indianness is through my Muslimness, my Hinduness, my Sikhness. Regionalism is not a threat to Indian nationalism. I do not have the time today to talk about these things, but one day I want to speak about the fact if India has survived as one country, my friend remembered that unlike Soviet Union and Yugoslavia, it is because of regionalism that India has survived. Not despite regionalism. Regionalism saved this country. If we did not have Dravidian parties, if we did not have a Telugu Desham, if we did not have an Akali party, if we had outlawed these things, if we had banned them, India would have disintegrated. Regional expressions have saved India because this is how India is composed. So my friends, what we have is assault on that very foundation of India. Because Indian nationalism is not like European nationalism. European nationalism is one language, one country, one culture. Cultural boundary and political boundaries must match. So what happened? Europe, which is about the same size as India, we should get our mental map right. Sometimes we try and think of India like Britain, India like France. No, sir. India is like the whole of Europe plus plus. Because they followed this formula of one country, one language, one culture, they are 35 countries. India followed a different formula. We said, this Vividha Bharati is not just the name of a radio station. This is the essence of India. And this essence is under assault. And I say, the Prime Minister last month said, there is a Macaulay mentality which we need to remove. I said, yes, he's absolutely right. There is a Macaulay mentality. There is a mentality to imitate everything in Europe. And the best example of that Macaulay mentality is RSS and the BJP. Because they want to copy European nationalism in India. This is not my nationalism, this is German nationalism. Apply that in Germany, don't bring it to India. That's why they do it like this, you remember? This is a German salute, this is not an Indian salute. No Indian culture ever does this. This is an assault on Indian civilization, being carried out in the name of Indianness. Just as democracy is being destroyed in the name of democracy, the foundations of India are being destroyed in the name of Indianness, in the name of nationalism, in the name of authenticity. This is being destroyed. This is why we need to struggle. This is why we need to stand up. I had promised that I will speak about 3 recent assaults. I spoke about it at length in the morning, and since I see so many faces from the morning, I will not repeat it at length. But I'll just give you a basic sense of it. After 2024 elections, the BJP realized that they faced a problem in this country. Remember 2024, they had managed everything. They had managed money, electoral bonds. They had managed the media completely, 80 interviews of the Prime Minister during the election campaign. They had managed the election commission. Everything was being done at Mr. Modi's order. But they could not manage the people of India.
everything was managed. Somehow the people escaped them and they got 240. So someone in BJP thought, what is the problem? And they identified 3 problems: Desham, Kalam, and Patram. So what were the 3 problems? The first problem was that there were regions of this country which are not loyal to the BJP. Even when they win an election, next time they lose it very badly. People don't think BJP is their party. What is that region? It begins from Kerala. Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha still I would say belongs to that category, even if they are in power right now, and up to Bengal. And then you have Kashmir and Punjab. This area doesn't quite, BJP cannot quite control it. Occasionally they win, they play some trick, but this is not quite in their pocket. So they need a solution. This is the Desham problem, place. There are regions and places which don't quite belong to them. The second problem is Kalam, calendar, time. The calendar of elections is such that you have election every 8 months or 10 months. Not only the state government, but even the central government is under question, because remember, modern dictators need to prove that they are popular. So Mr. Modi's popularity is tested every 8 months, every 10 months. And you have to do something. In Bihar, you had to give 10,000 rupees bribe to women. Something you have to do in order to get votes. You pass in many tests, but you also fail, as I hope they would now in the coming elections. So that's a problem. Constant election is a trouble, is a hassle. And the third problem is Patram, which is certain sections of society, actors, they don't quite align with the BJP, no matter what BJP does. And it's not just Muslims. There are many other sectors as well. The poorest, the most marginalized, even when they vote for BJP, they don't think BJP is their own party. They don't trust BJP from their heart. So that is the third problem. Many people on the voters list who cannot be depended upon. And my submission to you is that what we are witnessing today is a triple solution to these 3 problems. What is the solution? Delimitation is the solution to the problem of region. One nation, one election is the solution to the problem of time, calendar. And SIR is the BJP's solution to the problem of Patram. Delimitation, which is about to come, the census has started, and delimitation is linked to the census, so it will happen immediately after the census. What will the delimitation do? Why does it solve BJP's problem? Because if, according to delimitation, Lok Sabha seats are reallocated to each state, what would be the impact of it? Kerala from 20 seats will come down to 12. Tamil Nadu from 39 to 31. Andhra from 25 to 22. Telangana from 17 to 15. Odisha from 21 to 18. Bengal from 42 to 38. And Punjab from 13 to 12. You notice something? All the losers in delimitation game are places where BJP is not sure of majority. And what are the gainers? Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan. All the places
where BJP is sure of getting seats. So in a sense, without doing anything, you have reduced the weight of all the regions that don't vote for you and increased the weight of all the regions that vote for you. This is a dangerous solution. There would be a lot of debate in the country. I have taken a position on that debate. And it is not only for this. I oppose this delimitation not just because of this, that it happens to go against, that it may favor the BJP. All right, even if something favors the BJP and is constitutionally okay, do it. How can you oppose it? My fundamental problem is that in this country there is an unwritten federal contract. In the Union of India is founded on a contract which is unwritten, and students of political theory or social science would know the social contract theory. The theory simply says society survives on contracts that are never written, but everyone understands that. Indian Union is founded on a contract between the North and the South. And the contract is no one will dominate. It's a contract of non-domination. And delimitation being done the way it is being done will violate that contract. And it will have very serious implications for national unity. So I oppose delimitation, not because I happen to be in Tamil Nadu and I'm saying things, this will go against Tamil Nadu. No. I oppose delimitation as someone who is a nationalist, who has deep interest and concern about India's national unity in the long run, and who can see in this country there already are 3 fault lines. There is a linguistic fault line, Hindi, non-Hindi. There is an economic fault line, states which are relatively more prosperous, states which are relatively more poor, and there is a political fault line, BJP domination, non-BJP domination. Delimitation will accentuate that fault line. Delimitation can actually seriously create trouble for India's national unity because of this. That's why we should not go for it. So that's the delimitation story. All being done against national interest only in order to ensure the interest of the BJP. I say again and again that these people who talk of nationalism every day have zero interest in national unity. Tamil Nadu and Karnataka have long water dispute. I do not take sides in it. I'm standing in Tamil Nadu. I should not say Tamil Nadu is right and Karnataka is wrong. No, I would never say that. All I would say is one of the first job of a nationalist prime minister in this country should be to sit down with Tamil Nadu and Karnataka to say, all right, we belong to the same country. There is a real problem. Farmers have a real need. Can we have a solution? Punjab and Haryana have a problem, river water dispute problem. This nationalist political party, BJP, what do? In Haryana, they give a statement, we shall not give up on our rights. We will enforce Supreme Court verdict. And in Punjab, the same party gives a statement, we shall not give one drop of water to Haryana. Is this nationalism? This is bogus. They have no interest in national unity. If we had any doubt about it, Manipur was the final example, that they have zero interest in national unity. The only interest is my party, my vote, my seat, my domination, my hegemony. And this is why they are threatening national unity by trying to bring in delimitation. One nation, one election has nothing to do with administrative efficiency. It has nothing to do with saving cost. It is simply about ensuring that if national and state level elections happen together, the national political party, in this case the BJP, the dominant national party,
will get additional 2 or 3% vote in state elections. The day Tamil Nadu assembly elections and Lok Sabha elections take place on the same day, BJP will get slightly more votes in Tamil Nadu assembly as well. And it is to ensure that the hassle of managing election is reduced to only once in 5 years. And if you have to manage it once in 5 years, then, Pulwama can happen, then, Pahalgam can happen, something can happen. And if necessary, you give some 20,000 rupee to every single woman of India. What is the cost? Adani, A1 and A2 are sufficient to handle all this cost. So, but in one shot, you solve all the problem. And then for 5 years, you don't have to worry about the people. This is what one nation, one election is all about. And the same is true of SIR. SIR is not about revising the voters list. There are 4 confusions about SIR. Election Commission says we are only revising the voters list. That's a lie. It is a de novo fresh writing of voters list on a plain piece of paper. Number 2, Election Commission says we are only doing something that has been done 8 times in this country. There have been 8 times SIR. It's a complete lie. The kind of SIR that is happening today has never been done in the history of this country. Never. All of us are sitting here. We have been voters in the past. No one has filled enumeration forms ever in their life. I was a voter in 2002. I did not fill any enumeration form. I did not give any documents. So this is not a repetition of an old exercise. It is completely a new thing, unprecedented thing that is being done in this country. Number 3, SIR is not aimed at removing illegal migrants. This is what they tell you all the time. This was the propaganda for 3 months in Bihar. And at the end of it, we asked, so how many illegal migrants did you find out? Election Commission has not responded once to this question. And why? Because there were none. Because the few illegal migrants they found, my own information from some sources in the Election Commission is that they found a few hundred illegal migrants in Bihar. But they were all Hindu women from Nepal. It has nothing to do with Bangladesh or Rohingyas. I mean, the whole thing is a complete bogus talk. It's a lie. These were poor, helpless Nepali women who had married in India and who have ration card, who have everything, but who cannot prove that their parents belong to India because their parents do not belong to India. This is the reality. That's why, and because they are Hindu, Election Commission doesn't want to talk about it, because BJP doesn't want to talk about it. Same is the case in Assam. While the entire country is being asked to prove its citizenship, sitting in Tamil Nadu, sitting in Karur, you are being asked to prove that you are an Indian citizen or not. And the only state of the country where citizenship is a real serious issue, namely Assam, in Assam, Election Commission is saying no one needs to fill an enumeration form, you don't need to give any documents, you don't need to prove your citizenship. Isn't it strange? All of us are being given a medicine. We are being told, well, it's harsh medicine, but for national interest you have to take it. But the one person who has been identified with the disease, he will not be given medicine. Assam will not get medicine, everyone else will get the medicine. Those who don't need it will get it. Those who need it will not get it. This is Election Commission of India. So it has nothing to do with illegal migrants. And SIR has nothing to do with correcting the voters list.
We have shown, demonstrated in the Supreme Court with examples on affidavit, which Election Commission has not contested. Election Commission has filed a counter affidavit and they have admitted every single example that I gave. We have proved that Bihar voter list after SIR had more than 5 lakh duplicate names from the same constituency. 59 lakh duplicate names across constituencies. 75,000 names which were blank or gibberish, ABC, Ka as the name of a person. This is 75,000 names of that kind. 21 lakh households where more than 10 persons were living, including households which had 800 voters. We gave the list in the Supreme Court. And as I said in the morning, in Bihar voter list, names were written in Tamil script, Kannada script. We showed it in the Supreme Court. The judges laughed at it. It was still 20 days to go for Bihar election. Election Commission did not even amend those examples that I showed in the Supreme Court. And in the final election, the same thing with some names in Tamil and Kannada, actually Bihar people voted on that. So someone sitting in Bihar understood Tamil script, understood the name of the voter. I mean, this is the joke. They have no interest in correcting the voters list. SIR is about disenfranchisement. SIR is about deleting names. SIR is doing exactly what happened in America in the 19th century. In the 19th century in the US, after the Civil War, there was equality. Everyone had, slavery was abolished. So the blacks, the ex-slaves, naturally had a right to vote. What do? The whites did not want it. They did not want the blacks to vote. So they came up with laws. Please read American history. There was a series of laws that came up in 1860s, 1870s, 1880s in America. Every law prescribed some qualification for being a voter. Qualifications were of education, of property, of certain kind of residence. Basically, all the qualifications were such that the blacks cannot fulfill it. And through that, the largest disenfranchisement in the history of democracy had taken place in America in the second half of the 19th century. And what is happening in India in the name of SIR has already broken those records. Bihar alone has had 45 lakh names finally deleted. And I can tell you, the current SIR which is taking place in 12 states of the country, including Tamil Nadu, will have about 5 crore people being deleted from voters list. This is unprecedented in human history. No country has witnessed this level of disenfranchisement ever. About 5 crore people are about to be deleted, and half of India is still waiting for SIR. So finally, we would have about 10 crore people. This is the level of disenfranchisement that we are looking at. Disenfranchisement will take place either with the simple device, you don't give your enumeration form, what can we do? Your name is deleted. This has never happened in the country's history. In India, the onus of being on the voters list was never on the voter. It was on the state, the government, the election commission. They came to your house and they registered your name. Wherever in the world you shift the onus on the voters, automatically the bottom 10 or 20% drop out. This is exactly happening in the US. In the US and in South Africa, the law is you have to go and register yourself. No one will come to your house. So in US, out of 100 adult persons
only 74 are on the voters list. 26% eligible people are not on voters list in the US. And who are these people? They are black, they are Hispanics, they are homeless, they are migrants. This is what's going to happen in this country. And second, you would be given notice, and if your documents are not found suitable, and this is entirely the personal discretion of the local ERO, to the personal satisfaction of the ERO having made local inquiries. No protocol, no detailed SOP, which document you will accept, which document you will not accept. So Ram comes and gives document, you accept it. Rahman comes and gives the same document, you reject it. This is what's going to happen. Because there is no protocol, there is no law, there is no rule about which document would qualify under which conditions. So we are witnessing, so in the name of SIR, basically the largest ever disenfranchisement of voters is going to happen in this country. And disenfranchisement will be, structural disenfranchisement would end up excluding the poor, the migrant, the women. And the targeted disenfranchisement based on notices and documents will obviously be targeted at the Muslim minority. These are the two disenfranchisements that are going to take place in the country. So my friends, I know I've taken a long time, and I do not know how my friend Sharda is going to summarize it. My sympathies are with her. But I just wanted to say that what we are witnessing today is a fundamental alteration in the very architecture of electoral democracy. What we are witnessing today is preparation of two tracks for race. One is a plain track, the other is a hilly track. And we would have wonderful elections where both the players will be asked to run 100 meters. The clock will be correct. The referee will actually count the minutes very, very correctly, except that one person would be running on a plain track, the other person would be climbing a hill. And they would say, fair elections. You know, after 100 meters, we found this player actually ran more than the other one. This is actually what is happening here. Basically, the playing ground is being transformed in order to ensure that this country will always have elections and BJP will always win them. This is exactly what dictators in 21st century need. And therefore, my friends, this is the time for us to stand up, to be counted, to raise our voice, so that our children, our grandchildren must not ask, Grandma, when 10 crore voters were being deleted, what were you doing? And if your answer is, no, but my vote was not deleted, I think we would look very silly. The very fundamental thing that we have earned through the freedom struggle in this country is this right to vote. That is being taken away. That is being assaulted. We have to stand up. I should end by mentioning that on the 20th of this month in Delhi, we, Bharat Jodo Abhiyan, in collaboration with PUCL and NAPM, National Alliance for People's Movement, and the People's Union for Civil Liberties, all of us are doing a national convention on SIR, where we would have people from all these 12 states who would come and narrate their experience of what actually SIR is doing. We will also present information. We will carry on this campaign, and may I call upon all of us to join this campaign, because we are not defending merely the rights of some poor and marginalized people. We are fighting here
to defend the very core of our constitution, our democracy, our civilization. Thank you very much. Sorry, you can just give a bullet point. Yeah, that's it. இருக்கக்கூடிய அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முடிஞ்ச அளவுக்கு சுருக்கமாக அவர் சொன்னதை சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். உண்மையில் நான் உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதாடியது பார்த்து எதிர்த்து நிற்கிறது. அதே நேரத்தில் இதற்கு காரணமாக பக்கத்துணையாக மாநில பொதுச் செயலாளர் தோழர் சாரதாதி, மாநில பொருளாளர் டாக்டர் டென்னிஸ் கோயில் பிள்ளை, தோழர் காஞ்சிபுரத்தை சார்ந்தவர், தோழர் சென்னையை சார்ந்தவர், மண்டல செயலாளர்கள் வடக்கு மண்டலத்துக்கு தோழர் செல்வி சென்னையை சார்ந்தவர், தோழர் அவங்க கடவுளை எழுப்பி பாராட்டு சொல்லிடுவோம். சென்னையில் வர்றாங்க, மாவட்டத்தை சார்ந்தவர். செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தோழர் அசாருதீன் திருச்சியை சார்ந்தவர், தோழர் ஜானி தூத்துக்குடி, தோழர் கதிரவன் கோவை, மருத்துவர் ஞானி தோழர் அசோக் குமார், தோழர் அசோக் குமார், தோழர் அகமது நசீர், ராமநாதபுரம், தோழர் ஹரிஷ் சுல்தான், தோழர் புனேஸ்வர் இருக்காங்க. சொல்லியாச்சு. தவறு பண்ணதுங்கிறது மாநில ஆலோசகர் சொல்றேன். மாநில ஆலோசகர் லிஸ்ட் வாழ்த்தி பேசுவதற்காக ஐயா நாகல்சாமி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். மக்கள் பாதை என்ற இயக்கத்தை உருவாக்கியவர். காலையில் நம்ம அறிவும் பொழுது சொன்னார், இடதுசாரி இயக்கத்தை இன்னும் பிடிப்போடு செயல்படக்கூடிய ஒருவராகவும், அதே நேரத்தில் மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் அடிப்படையில் அமைப்புகளோடு இணைந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் நம்முடைய இந்திய ஒற்றுமை இயக்கத்துக்கும் ஆலோசகராக இருக்கின்றார். ஐயா நாகல்சாமி அவர்கள் வாழ்த்தி பேச அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்திய சமூகம் தற்போது மிக ஒரு ஆபத்தான வரலாற்று காலகட்டத்திலே இருக்கிறது. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பல்வேறு நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர்கள் காலையிலேயே முக்கியமான விவரங்களை கூறினார்கள். நான் அதிகம் காலையிலிருந்து நான் உன்னிப்பாய் கவனித்துக் கொண்டிருந்தாலும்